Hello my dear students, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ PW ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್, ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವೇನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವೇನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, 1 ಕೊಡಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ that is called as identity function. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ in this we need to remember this f of x equals to x, this is called as identity function. So identity function ಕೆಲಸ ಏನು? So identity function ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇನೆ. So whatever the input you give you get the same output back. Okay, so this is called as identity function. And ಇದರ the graph ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So the graph was like this. So ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ the graph was like this. So it was nothing but ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ x dash and y dash ಆಗಿತ್ತು and it is a graph y equals to x ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ or f of x equals to x ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ. Okay, it is a line or it is a straight line. It is a straight line passing through. It is a straight line passing through origin. It is a straight line passing through origin in first and third quadrant. In first and third quadrant. Right? In first and third quadrant at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with x-axis. This is called as y equals to x, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ y equals to x. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 0 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ in this constant function, so what all we learned? So constant function ಅಂದ್ರೆ it was also a function from r to r. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ f of x equals to c for all x. f of x equals to c for all x, yes, for all x in r. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. So c is nothing but a constant value. It can be any constant value, whatever we fix. Okay, so suppose if I give an example for this. And if I take f of x equals to 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So whatever the input you give, you get the same output, that is what? 3. So ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು 3 ಅನ್ನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is called as constant. So constant ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್
the date whatever may be the day. So if the climate remains same ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It is constant. The climate is constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? Right. And whatever your teacher tells you, if you just sit quiet, so what it is called? You are quiet but it is constant. So ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು behavioral ಏನು changes ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, so you are called as constant. Here also the behavior of the function doesn't change. It will be always 3. So and hence it is called as a constant function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ x dash, y dash and then the origin. So students ಇದರಲ್ಲಿ I get a line parallel to x axis. So ಇದರಲ್ಲಿ f of x equals to c ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. This point is called as c and this is origin. Okay, so ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದು? What is this graph students? It is a straight line. It is a straight line. It is a straight line parallel to x axis. It is a straight line parallel to x axis. ಯಾವುದೇ ಒಂದು straight line parallel to x axis ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It can be anything students. It can be above the x axis or it can be below the x axis or it can be on the x axis also. So if f of x equals to 0, it's also a constant function. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. f of x equals to -5, it is also a constant function. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಗಿವ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಡೊಮೈನ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So the domain is R. Very, very important thing students. And the range. So range is students, what is the range here? Range is also R. Because whatever the input you give, the same output you get. So if the real number is the input, then the real number is the output. Therefore the range is also R. Okay, so domain is called as input and range is called as output here. Okay, and idral barana students. So in this domain and range, no, so domain is what? I can give anything as input. So real number ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ನಾನು. So the domain is real number R and the output, that is range. So range is whatever the input you give, the output remains same. What is the output? C. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ range is also a set. So ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The set of all second elements, the set of all second elements in the ordered pair of the relation R is called as what? Range. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೆಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್? ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ and we shall start discussing about remaining functions students, the graph of remaining functions. So the next function we are going to learn here, the next function we are going to learn here is students, yes, so idrali next function ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಮೂರನೇದು, that is nothing but students, yes, that is nothing but the polynomial function. So polynomial function ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ polynomial function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So what do you mean by polynomial function? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So first we shall see what do you mean by polynomial function. A function f from R to R, a function f from R to R given by f of x equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on up to an x power n, where n is the non-negative integer, where n is the non-negative integer and a0 comma a1 comma a2 and so on up to an belongs to R is called as a polynomial function.
polynomial function is called as a polynomial function. So ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ n ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. n is a ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. n is a ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n belongs to z plus. ಸೊ n belongs to z plus, ಸಾರಿ, ಸೊ n belongs to z plus ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n belongs to these values 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so this is what I get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ n cannot be ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, it can be 1, it can be 2 and anything. Examples ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, suppose if I give certain examples for this. So examples are, first one, suppose if I write f of x equals to x power 2 plus 3, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. Okay, this is a polynomial function. And second one, f of x equals to x power 4 plus x cube plus 4x square. Okay, so plus x is to baribodu, it is also a polynomial function. These are polynomial functions students. Is a polynomial function. Is a polynomial function. Is a polynomial function. Okay, so it is also a polynomial function. Is a polynomial function. This is also a polynomial function. ಹಾಗಾದ್ರೆ polynomial function ಆಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Which is not a polynomial function. So I will just give certain examples which is not a polynomial function ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ f of x equals to x power minus 2, okay, plus 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, or okay, so comma f of x equals to root x plus x square ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? -2 ಇದೆ. n cannot take -2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಬಂತು, ಹೌದಾ? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೆ 1/2 ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ ನಾಟ್ polynomial functions, are not polynomial functions. I hope you have understood. So students, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ f of x equals to x square. This is the function we need to take. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ f from r to r is a standard function what we take. Okay, so here define f from r to r by f of x equals to x square for all x in r. Okay, so this is the function we have. And ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಯರ್ 0, ಸೊ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 0. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 1 here, what I get 1 square which is equal to 1. Suppose if I put -1, what I get? -1 whole square which is also equal to 1. If I put 2, I get 2 square which is equal to 4. And if I put -2, I get -2 whole square which is also equal to 4. So you can observe here. So you are just getting either 0 or positive values. You are not getting the negative value as the output at all. So negative real number sigada illa students nange. Suppose if I put 1.1. So 1.1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1.1 whole square. ಹೌದಾ? So what is that students? 1.21 ಬಂತು. Suppose if I put -1.1, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Again you get 1.21. So students, it is very clear. I don't get any negative values. I always get either 0 or the positive values. Input ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೌದಾ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್? ಐದರ್ 0 or above 0. ಇಲ್ಲ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. Yes, origin x, x dash, y, y dash, and then you have 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1,
-2, -3. Okay. So here students 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, and -1, -2, -3, and here students 1, 2, 3, 4. So now suppose if I give the input as 1 students. So 1 input kotte and then output will be 1. Howda? Right? 1 input kotte, output will be 1. -1 kotte, output will be 1. Right? 0 kotte, output will be 0. Next 2 input kotte, output is what students? 4. And -2 kotte, output is what? 4. Howda? Right? So it means students, if I join all these things, what I get? I get a graph like this. So ee riti barutte students. I get a graph like this. Howdala? So this is the graph I get students, which is symmetrical about x-axis. Howdala? Sorry, y-axis, which is symmetrical about y-axis. So students, already I told you, we need to write the domain and range here. That is very important. So domain as well as the range here. Domain as well as the range. So domain is what students? You can substitute any real number value. Input ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. Input ಯಾವ real number ಆದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? So what is the domain students? Domain is the real number. And what is the range? So range ಅಂದ್ರೆ output. ಏನೇ input ಕೊಟ್ಟರು output ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು? Output students either 0 ಬಂತು ಅಥವಾ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. Output will be never negative, but it can be either 0 or above 0. ಹೌದಾ? above 0 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, below 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. So below 0 ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. It is always going 0 or always, it is either coming to 0 or it is taking above 0 values as the output. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? So it is nothing but non-negative real numbers. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we get 0, infinity. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 0 ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್: ಪಾಸಿಟಿವ್, 0, ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ? 0 ಇಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ range of the function f of x equals to x square. I hope you have understood the graph and the domain, the range students. Next, let me move on to the next thing, that is f of x equals to x cube. And some students may ask me, sir, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ ಇರೋದು f from r to r by f of x equals to x square for all x in r ಅಂತ ಬರೆದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ, ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಬರೀರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So let me move on to the next thing students, that is the next thing is students idralli f of x equals to x cube. So f of x equals to x cube. So let me start this students. So define f from r to r by f of x equals to x cube. F of x equals to x cube for all x in r. And let me once again see what all things I get here. So ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಣ. 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ 1 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಬಂತು? 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1. ಸೊ -1 ಕೊಟ್ಟೆ. -1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ -1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? -1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. And what is f of 2 students? F of 2 is 2 cube which is equal to 8. And f of -2 equals to -2 whole cube which is equal to -8. So ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 0ನೂ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬಂದಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದು? ಪಾಸಿಟಿವ್, 0, ನೆಗೆಟಿವ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋತ್
input and output as real number here. But how the graph look like? So let me see how the graph look like, students. Here graph ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Yes, so here x dash, y dash, and then the origin here. Okay, so here students 1 2 3 4, next 2 4 6 8. Okay, so okay, so students, here I shall take 2 4 6 8 as the inputs, and here -2 -4 -6 -8, and here students same thing 2 4 6 8, and here -2 -4 -6 -8. So here students, yes, so nodi 0 input kotte students, 0 was the output. So 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ 1 ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -1, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗೆಟ್ -1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. 2 ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ 8 is the output, and -2 ಕೊಟ್ಟೆ -8 is the output. So if I connect all these students, if I connect all this, I get a graph like this. So ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. So this is the graph I get, students. Yes, this is the graph I get, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. So this is the graph I get, students. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್. So as I told you already, so domain is what, students? Domain is the set of real numbers, because you can give anything as the domain input, and range is the output. So range is nothing but the real number, students. Once again, you can get anything as the output here. So domain and range plays a very important role. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಂದಾಗ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ: ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and the domain ಮತ್ತೆ range ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಲ್ಸೋ. Now students, we shall move on to the next thing, that is the rational function. One of the very important function, that is the rational function, students. So rational function ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So rational function, so rational function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Just watch here. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ A0 A1 ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ n ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0 ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸಮ್ rational values also. n cannot be away from positive integers ಅಥವಾ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? n ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್. ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, a function of the form, yeah, f of x equals to g of x divided by h of x, comma h of x not equal to 0, h of x not equal to 0, and g of x comma h of x are real functions, are polynomial functions, are polynomial functions yes, a function of the form f of x equals to g of x by h of x comma h of x not equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ p by q ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. p by q ಅಲ್ಲಿ q is not equal to 0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ cannot be equal to 0. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, the denominator cannot be equal to 0. Okay na? The denominator cannot be equal to 0. And g of x ಮತ್ತೆ h of x ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Both the numerator and denominator should be polynomial functions.
both of this should be polynomial function students. ಇವೆರಡು ಏನು ಆಗಿರಬೇಕು, both of this should be polynomial functions. This is very important to be known. Okay, so next students ಇದರಲ್ಲಿ this is called as, yeah, so a function of the form is called as rational function. Is called as rational function. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x equals to x square ಮತ್ತೆ f of x equals to x cube ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x equals to 1 by x ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಲಿಯೋಣ. Okay, so we shall discuss about that. So f of x equals to x cube, sorry, 1 by x. So next students ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು f of x equals to 1 by x. This is the graph or the function we require. And observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x cannot be equal to what? x cannot be equal to 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x cannot be equal to 0. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, x cannot be equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 0 ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ನ 0 ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಫೈನ್ f from r minus 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 0 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, to r minus 0 by f of x equals to 1 by x for all x belongs to r minus 0. For all x belongs to r minus 0. Okay, so this is the 1 by x function, what? Domain and codomain. Now students, the graph of this. So let me discuss the graph of this students. So graph ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ 0 ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 by 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂಡ್ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂತು, 1 by 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು, 1 by 4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25. ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 by 8 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.125 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, as x value is increasing, x value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನ the output is decreasing students. ಹೌದಾ? What suppose if the x value increases? So ನೋಡಿ, sorry, decreases. Suppose if I put 0.5. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 by 0.5 ಏನ್ ಬಂತು? What is 1 by 0.5 students? That is 2. Okay, so next f of 0.25. So what I get 1 by 0.25 which is nothing but students 4. ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. when input is increasing output is decreasing, and when the input is decreasing the output is increasing. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. Okay, so students, here x dash and y dash. So this is the origin. So 1, yeah. So let me take like this. Yes. So 1 2 3 4, 1 2 3 4, that is negative values. And here 1 2 3 4 and -1 -2 -3 -4. You can observe here students, when 1 was the input, see, when 1 was the input the output was 1. When 2 was the input the output was 0.5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. and 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 0.125, ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸೊ when the input is increasing the output is decreasing. output ನೋಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. and if you observe students, I am just making it nearby 0. Nearby 0 ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is 0.5 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 2 ಹೋಗ್ತು. 0.125 ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.25 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು 4, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಡೋಣ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫ್, ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ?
right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ as the input is increasing the output is decreasing ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು. and also you need to observe students, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ ಕೊಟ್ -1 ಕೊಟ್ರೆ -1, -2 ಕೊಟ್ರೆ -0.5. ಓಕೆ, ಸೊ -4 ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4 ಕೊಟ್ರೆ -0.25, -8 ಕೊಟ್ರೆ -1.125, -0.125 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಬೌವ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ so -1, -2, -3, -4, and let me write it a bit above. So students, the graph will look like this below. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. yes, okay, so the graph exactly look like this. So ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The graph look like this students. Okay, so this is the graph of f of x equals to 1 by x. So ಇದರಲ್ಲಿ students, what is this graph? f of x equals to 1 by x. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. what is this graph? This graph is f of x equals to x cube, ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ. okay, and next page ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇದು? f of x equals to x square. you need to write this. okay, so ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ f of x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು c ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 0 ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನು? ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ r minus 0, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ 0. ನೋಡಿ, 0 ಗೆಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲ 0 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ 0 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, 0 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ನೋಡಿ 0 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 0 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಿಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ? 0 ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ r minus 0. ಸೊ both the input and output are both students what here? r minus 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಕಲ್ತ್ವಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, and next domain ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, and then I shall discuss about the range. okay, so let me write these 3 columns. So first one students, what we discussed about the first thing we discussed what? f of x equals to x, right? Second thing students, f of x equals to c, right? And third thing was f of x equals to x square. Next, fourth one students, f of x equals to x cube. And the fifth one was f of x equals to 1 by x, and here x is not equal to 0, right? So domain anta bandaga students idralli what was the domain? The domain was real number, the range was also real number, and idralli the domain was real number and the range was just the c. okay, and idralli x square students, the domain was real number, then the range was 0 comma infinity, set of non-negative real numbers. Idralli the domain was real number and the codomain, sorry, the range is also real number, and f of x equals to 1 by x ali both the domain and range were r minus 0, right? It was both r minus 0. So please note down all these things students, tumma important idu, all these things are very very important. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ. Got it? okay, so let us move on to the next thing students, that is the next function that is called as the modulus function. Very very important. The next one is modulus function. We shall discuss about modulus function.
ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And later on in the coming classes, if possible, let me discuss this briefly. And now let me know about the graph, the domain, the range, and some properties on modulus function. And to solve problems also, it is very, very important. Okay, so students, idralli major agi function yav reeti barutte anta nodona. So define a function. Define a function f from R to R by f of x equals to modulus of x for all x in R given by, or that is f of x equals to mod x, modulus of x, which is equal to, so x and then minus x. So idralli students, if x is greater than or equal to 0 and if x is less than 0. So this is the definition of students modulus function. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು what do you mean by this? This is splitting into two parts students. This is splitting into two parts. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು? What is the job of this function? The job of this function is nothing but to get the positive values or non-negative values. ಇದರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟನೇ, ನನಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೀಟೇಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 0 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. 0 is for this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0 is for this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು 2 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಷಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 2 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ 2 ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ f of -3. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -3. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -3. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? +3. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಈ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಿಷಿನ್? ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆ? 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ಓಕೆ, ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 0 itself. ಐ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 0 itself. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did you all get it students? So now here, so I hope you understood what I am doing. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ f of 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 1, what is the output? 1. Suppose if I put -1, what I get? 1 itself. ಇನ್ಪುಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ -2 ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ರೈಟ್. ನಾನು ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಬೌವ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಲೋ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. So then we shall write the graph of this, students. We shall try to write the graph of this. So let us see how the graph look like. So let us see how the graph look like, students. X dash, y dash, and then the origin. So students 1 1 2 3 4 and minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Yes, 1 2 3. Let me write a bit more. Yes. Yes, 1 2 3 4. Right. So and here minus 1 minus 2 minus 3. So 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and here 1 2 3 4. Okay. So students, let me see now. So nodi 1 0 input kotte, 0 is the output. 1 input kottaga 1 is the output. Minus 1 kottaga minus 1. 2 kottaga 2. Minus 2 kottaga 2. Right. 3 kottaga students input 3. Minus 3 kottaga 3. Right. 4 kottaga students input, the output is 4. Right. And idralli students minus 4 kottaga the output is 4. So if I join all these students, if I join all this, I get the straight line like this. So ee reeti barta hogutta. Yes. So let me draw the straight line like this. Okay. So students, agadre idén barutte. So I get this as what, y equals to mod x. So this is called as y equals to modulus of x, students. So this is the graph I get. Okay. So major x students idral ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ domain ಮತ್ತೆ range. So domain ಮತ್ತೆ range ನೋಡೋಣ. So domain and range, this is major important, students. So domain ಏನು, what is the domain of the students? ನೋಡಿ, domain of students inputs ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. Whatever the you want, you can give the input. 1.1, yes, the output is 1.1. Root 2, yes, the output is root 2. Minus root 5, yes, the output is the input is minus root 5, the output is root 5. The input is minus root 10, the output is root 10. Okay, so the input is 1 by 2, the output is 1 by 2. The input is minus 3 by 5, the output is 3 by 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಅಂಡ್ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್, the graph of this, the domain and range, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ you'll be getting 5 marks. this is not required. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, square root of x square equals to modulus of x. This is very very important. Square root of x square ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, modulus of x square ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ square root of x square ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, modulus of x ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ suppose I write 4 can be written as two ways, students. That is, we can write 2 square or I can write minus 2 whole square. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? -2 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? +or-2 ಐ ಗಾಟ್. ಹೌದಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ +or-2 ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ √4 ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 or -2. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. 2 ಅಥವಾ -2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ?
ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಐದರ್ 2 ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ -2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 2 ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ -2. ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ 2 ಆರ್ -2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if modulus of x equals to a, then students x is equal to plus or minus a. Okay, so x is equal to students plus or minus a. This you need to know. Same thing students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x equals to 2 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x equals to 2, ಹಂಗಾದ್ರೆ x ಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಆನ್ಸರ್ 2 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x equals to 2, ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ x ಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು? x ಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಾ? x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಆದ್ರೆ x ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ a. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ 2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 2 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. The third one students, that is modulus of x less than or equal to a, which implies x is greater than or equal to -a and less than or equal to a. And fourth one, that is modulus of x is less than a, so which implies x is greater than -a less than a. Okay, so next students, fifth one, that is modulus of x greater than or equal to a, modulus of x greater than or equal to a, which implies x belongs to minus infinity comma minus a union a comma infinity. Okay, so sixth one, modulus of x is greater than a, which implies x belongs to ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? minus infinity comma minus a open interval union a comma infinity. Got it? So these are the things which you need to know students. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ us discuss the next thing, that is Signum function. So let us discuss about students Signum function. Let us discuss about Signum function. Signum function ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f from r to r by f of x equals to modulus of x divided by x, which is equal to students 1 0 minus 1 if x is greater than 0, if x is equal to 0, and if x is less than 0. Okay, so this is called as students the Signum function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ ಐ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಇದ್ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? 0 ಬಂತಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 0/x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 0/x ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್? ಸೊ x/x is 1 and ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 and ಇದರಲ್ಲಿ -1. ಇದು ಯಾವಾಗ? if x is greater than 0, this is if x is equal to 0 and this is if x is less than 0. This is called as signum function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ x by mod x ಅಂತಾನು ಬರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. f(x) equals to, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ನೌ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. x dash, y dash, and here 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3. okay, so 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -1 -2 -3 -4, and here 1 2 3. okay, so students ನೋಡಿ, so whatever the input ಏನು ಕೊಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಕೊಡಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? 1 ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 1 ಕೊಡಿ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. 2 ಕೊಡಿ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. 3 ಕೊಡಿ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. ಹೌದಾ? I'll recall once again students. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? if 1 is the input, the output is 1. 2 is the input, output is 1. 3 is the input, output is 1. 4 is the input, output is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So let me write here if you want. So if I give 0 as the input, ಏನು ಬಂತು? 0 as the output. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ. and 1 input ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಬಂತು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಕೊಡಿ, 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಏನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದೇನಿದೆ? f(x) equals to 1 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ಐ ಪುಟ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದು? ಇಟ್ ಇಸ್ 0,1. ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0,1. ಹೌದಾನೆ? ನೀವು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? 0,1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. ಅದರಿಂದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದು ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ -1 here, I get the output as -1. Suppose if I put -2, the output is -2. And -3 kotaga, the output is -3. Okay, so whatever the negative values you give, the output will be negative itself. So hagadre students ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇದರಲ್ಲಿ students ಸ್ವಲ್ಪ incomplete ಆಗಿದೆ. This is -1, -2, -3. Yes. So hagadre students ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? What I get? So I get -1 input ಕೊಟ್ಟಾಗ output is -1, -2 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1, -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ -1, -4 ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ -1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್
0 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 is not the output. -1 is not the output. Therefore, I write like this, students. So, -1 is not the output. Therefore, I write like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, what is this, students? This is nothing but f of x equals to -1. This is nothing but f of x equals to -1 and this is f of x equals to 0. I hope you have understood, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ನೋಡೋಣ. So, what is the domain and what is the range, students, here? So, let me write here. Domain and range. Domain in ಮತ್ತೆ range ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Yes. So, domain, students, you can give any real number. ಹೌದಾ? Students, domain ಬಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ real number ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು. You can give any real number, students, for domain. Right? Domain ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ real number ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ real number ಕೊಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಗಿವ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Suppose if you are giving the input as positive values, hangadre what is the output? Output will be 1. Suppose if your input is 0, what is the output? Output is 0. Suppose if your input is negative values, input eno negative values idre output eno -1. So hagadre ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? -1. So what are the outputs? So outputs are 1 0 -1. So the outputs are 1 0 -1. I hope you have understood, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so let me move further. So next, students, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ greatest integer function. Next we need to know about greatest integer function. Greatest integer function. Yes. So we shall start learning about greatest integer function, students. So please watch here. Define a function. Define a function f from, define a function f from r to r by f of x equals to, I am writing like this, students, box ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, box x ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, for all x in r, for all x in r, for all x in r. Define a function f from r to r by f of x equals to box x for all x in r. This is called as what? Greatest integer function. Okay, so here where box x is the greatest integer function, is the greatest integer function. Okay, so it is the greatest integer function. This is called as greatest integer function. This is also called as, students, there is another name for this. This is also called as floor function. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? floor function ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. We call it as also the floor function. floor function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ floor function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 1 ನಾನು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 2 ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 ಫ್ರಮ್ 1 ಅಪ್ ಟು 2, ಫ್ರಮ್ 1 ಅಪ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 2 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 1.99 ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1 ಇಂದ 1.99 ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, 1 ಇಂದ 1.99 ತನಕ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಫ್ಲೋರ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್. ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ? 1 ಇಂದ 2 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 1ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ 1 as the output, sorry, input, so the output will be, students, 1. Suppose if I put 1.1, so the output, so 1.1, greatest integer function of 1.1 is 1. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಲ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ 2, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? 1ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 1.5,
ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು 1 ಮತ್ತೆ 2 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ 1, ಸೊ 1ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1.99 ಯಾವ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇದೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 1, ಸೊ 1ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಇಂದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು 3, ಫ್ರಮ್ 2 ಅಪ್ ಟು 3. ಸೊ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು 2 is in floor, 3 is in the ceiling. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ 2ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 2. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.1. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2.1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು 2 ಮತ್ತೆ 3 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 2, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 2. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫ್ಲೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಫ್ಲೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ 0. ನೋಡಿ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 0ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 0 is 0. 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of 0.1 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 0.1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.5. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಟಿಜರ್ ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು 0 ಮತ್ತೆ 1 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದು 0, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 0ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 0.99 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು 0 ಮತ್ತೆ 1 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 0ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ -1. ಸೊ -1 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ -1 ಇಸ್ -1. ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ -1.1 ಯಾವ್ದಾದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು? ಸೊ -1 ಮತ್ತೆ -2 ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -1 ಮತ್ತೆ -2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -2 is lesser and -1 is bigger. Remember that. -2 is lesser, that comes in the floor, and -1 is larger compared to -2, therefore it comes in the ceiling. So -2 in the -1. Okay, so ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -2 ಇಂದ -1 ತನಕ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಇದನ್ನು ಬರೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ -0.5. ಓಕೆ, ಸೊ -0.5 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ -0.5 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು 0 ಮತ್ತೆ -1 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -1 ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ -1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಅನ್ನೋದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -1 ಮತ್ತೆ 0, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -1. ಸೊ -1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 0, so anything between -1 and 0 students it comes to -1. And next -0.99, right? ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೆ? -1 ಮತ್ತೆ 0 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of -2. got it? So greatest integer function of -2 which is equal to -2. next f of minus students 1.1. so greatest integer function of -1.1. so ಈಗ ನೋಡಿ -1.1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೆ? -1 ಮತ್ತೆ -2 ನಡುವೆ ಇದೆ. -1 ಮತ್ತೆ -2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -2 ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? -2ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -2. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of -1.5. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ -1.5 ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಡುವೆ ಇದೆ? -1 ಮತ್ತೆ -2 ನಡುವೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -2 ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು -2. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. √2 ಕೊಡ್ಬೋದು, 1/2 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 1 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? 1 2 0 -1 -2 ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಹಂಗಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ನಾನು ಈಗೇನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 3 ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
Okay. So now let me come between 0 and 1. So 0 input kotte students. So 0 input kottaga ಏನು output 0. ಹೌದಾ? So 0 input ಕೊಟ್ಟೆ 0 is the output. 0.5 ಕೊಟ್ಟೆ 0 is the output. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 1 ತನಕನೂ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು, 0ಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಬಂತು. ಸೊ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? 1,0 1,0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್? ಮೀನಿಂಗ್ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? 1. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು 1,0. ಬಟ್ 1,0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? 1. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.5 ಕೊಡಿ, 1 ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರೈಟ್. 1.9 ಕೊಡಿ, 1 ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. 1.9 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2.5 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. 2.9 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬಟ್ 3 ಇಯರ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ 3,2 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. 0 ಇಂದ -1. 0 ಇಂದ -1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೇರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -1 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 0 ಇಲ್ದಾಗ -1 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ -1 ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0.1 -0.1 ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಬಟ್ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ -2 ಕೊಡಿ, -2 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. -1.5 ಕೊಡಿ, -2 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. -1 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ -3 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -3 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್. -2 ಕೊಟ್ಟಾಗ -3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಯರ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. therefore the real number is the input and output is what students? We get always the integers as the output. So integers ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಬರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ z. So integers range is nothing but the set of integers. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ರೀಕಾಲ್. Pardon? Yes. Okay. So students here. Okay. So students ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? f of x. Yes. Function is f of x and then the domain and then students the range and then the range. Okay, yes, students first ಮೊದಲನೇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ f of x equals to modulus of function. Next students signum function f of x equals to modulus of x divided by x, which is equal to 1 0 -1 x is yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, if x is greater than or equal to 0,
if x is equal to 0 and ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if x is less than 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what is the third one I have got the greatest integer function, right? So ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the third one is, sorry, yes, so the third one students is f of x equals to greatest integer function of x. So what is the domain here? Domain is, for this it's a real number, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ domain is what students, the real number, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ domain is real number. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ range is closed interval of 0 comma infinity, closed at 0, open at infinity, right? So set of non-negative real numbers, set of non-negative real numbers, set of non-negative real numbers, set of non-negative real numbers. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ output is 1 0 minus 1 and ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ the output is z. Okay, so hope you will all remember all these things students, ತುಂಬಾನೇ important ಇದು. Okay, so remember please, these things are all very very important. And ಇದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. So we shall start solving the problems based on these students. Yes students, ಇದರಲ್ಲಿ they are asking which of the following relations are functions. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್, ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಬರೆಯೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, 2 ಇದೆ, 2 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ. 5 ಇದೆ, 5 ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ. 8 ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ should have the same ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೊದಲನೇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೊಮೇನ್ ಬೇಕು. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೇನ್ is nothing but the students the first elements, the set of all first elements. Which are the first elements students here? 2 5 8 11 14. Next students yavadu 17. These are the first elements. So what is the range here? Yes, range is students the set of all second elements. What are the second elements? 1. So ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ second elements 1 ಇದೆ students. Yes, the range is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so let me move on to the second one students. Yes, let me move on to the second one. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 4 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ 4 ಇಲ್ಲ. 6 ನೋಡಿ 2 4 6 8 10 12 14 ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಫಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ 2 or 4 6 8 10 ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. therefore it is a function, therefore it is a function. Okay, so next students domain ಬೇಕು. I need domain. What is the domain students? Set of all first elements, that is 2 4 6 8 10 12 14. Right, so 2 4 6 8 10 12 14. This is the domain. And range students, so coming to range here, range will be equal to the set of all second elements, that is 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. And coming to the next problem students, third one. Yes, third one ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
the two ordered pairs are the same first element, so it is not a function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಮನೇಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯವರು. ಓಕೆ, ಸೊ 2ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1. 5ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಒಬ್ರೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಮನೇಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ only the first house comes into consideration. So in the first house, whoever are there, they should have only one friend. Yes, they have. So it is a function. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಇದ್ದಾರೆ. In the first house there are 2 people, that is 1 and 2. But one has got 2 friends. Who are those? 3 and 5. So it is not a function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡೊಮೇನಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್. Yeah, let us move on to the next one. That is, we shall find the domain of the students. So either the domain find out ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು range find out ಮಾಡೋಣ. Okay, so we shall see what is the domain and range. So domain ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Input, the possible inputs. Domain is nothing but the possible inputs. So inputs ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ output ಏನು ಬರುತ್ತೆ? That is called as range. Okay, so ಏನೇನು inputs ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು outputs ಬರುತ್ತೆ? Inputs ಕೊಟ್ಟಾಗ domain, output ಕೊಟ್ಟಾಗ range. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು f of x equals to minus mod x. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಡೊಮೇನ್, ಸೊ ದ ಡೊಮೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನೋಡಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ f of x equals to minus mod x ಇದೆ ಅಂಡ್ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus mod 0 which is 0 and 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, minus mod 1 which is nothing but students minus 1. Minus 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಬಂತು? minus mod of minus 1 which is nothing but minus of 1, because mod of minus 1 is again 1. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, minus mod 2. ಸೊ ಏನು ಬಂತು? minus 2. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ minus 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಬಂತು? minus of mod of minus 2 which is again minus 2. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ minus 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ therefore the domain is, yeah, so let me write like this. The domain is students, the domain is real numbers. The domain is real number. And coming to the range, so what is the range students? Range is, see, whatever the input you are giving, you are getting 0 as the output and all the negative values. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? 0 ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ minus infinity, 0 is the range. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ f of x equals to, ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. So we shall write in the next page students. Second one, yes, second one students, f of x equals to square root of 9 minus x square. F of x equals to square root of 9 minus x square. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ and square root of 9 minus x square ಇದೆ. So let me put 0 students. Let me put 0. 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 9 minus 0, that is square root of 9 which is nothing but 3. Right? So f of 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ square root of 9 minus 1 which is nothing but square root of 8. And f of 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ square root of 9 minus 4 which is nothing but square root of 5. f of 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬಂತು? square root of 9 minus 9 which is equal to 0. ಹೌದಾ? ಬಟ್ 4 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 3.1 ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 3.01 ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 3.01 ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 9 minus 3.0.1 whole square, what is that? 9 point.
ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.01 ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9.0001. ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಮೈನಸ್ 9.0001 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 0.001. ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ 3 ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 3. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಸೊ -1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, -1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 9 - 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು √8. ಅಂಡ್ -2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು 9 - 4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √5. ಅಂಡ್ -3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 - 9 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ -3.01 ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ -3ನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ -3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -3 ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್, so solution, domain is students, I get here the domain is what, least value is -3 and maximum value is 3. okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -infinity to +infinity ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, okay, so this is the real number line. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ -3 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ +3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ -3 ಇಂದ 3 ತನಕ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ -2.9, -2.5, -1.5, 0.5, 2.99 ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3ನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, -3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೇಂಜ್ ನೌ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 0ಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 0ಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ, 0 ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, 3 ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0,3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. There are other ways to do this. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. with some standard problems I will come up and some miscellaneous problems ತರ್ತೀನಿ, some exemplar problems ತರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ we can discuss all those things in the next class. Till that ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ KCET ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and let us discuss further more problems on this in the coming class. Till that students, study well, take care. We shall conclude this class. See you all in the next class students. Bye.